A very interesting thing happens when you change the auxiliary of a verb conjugated in a composed tense, passé composé, plus que parfait, futur antérieur, coming up. Hello my friend, my name is Claire and I am here to teach you French with a smile. Okay, in French, you have two for the price of one. Sometimes in English, we are going to have two verbs to express different things. And in French, the auxiliary, avoir or être, is going to give a similar result, different meaning. The verb will be slightly different, although the participe passé will be the same. But remember, if the auxiliary is être, you need to show that on the participe passé with gender and number. Okay, let's start with an example. Manger, to eat. Very easy. Yesterday, I've eaten a delicious macaron. Hier, j'ai mangé, auxiliaire avoir, un délicieux macaron. Encore une fois. Hier, j'ai mangé un délicieux macaron. Ensemble, hier, j'ai mangé un délicieux macaron. Very good. If I use the auxiliary to be, le petit chaperon rouge, Red Riding Hood, was not eaten by the wolf. Le petit chaperon rouge n'a pas été mangé par le loup. So here it's going to be too complicated. So let's do that in the passé composé. Le petit chaperon rouge n'est pas mangé. I think it's easier like that. N'est pas mangé par le loup. What do you think? This is same tense, passé composé. Le petit chaperon rouge n'est pas mangé par le loup. Encore une fois, le petit chaperon rouge n'est pas mangé par le loup. Ensemble, le petit chaperon rouge n'est pas mangé par le loup. Very good. To go down, descendre. My little brother is learning to walk and I'm very proud because yesterday he climbed down the stairs by himself. Mon petit frère a descendu les escaliers tout seul. Auxiliary avoir. Il a descendu. If I don't put a complement, people are going to say quoi? What? Il a descendu les escaliers tout seul. Encore une fois, mon petit frère a descendu les escaliers tout seul. Ensemble, mon petit frère a descendu les escaliers tout seul. Okay, if now the focus is on my body in space. This is descendre, but with the auxiliary to be. He went down in the basement. Let's wait for him a little bit. Il est descendu au sous-sol. Attendons-le un peu. Encore une fois. Il est descendu au sous-sol. Attendons-le un peu. Il est descendu au sous-sol. Attendons-le un peu. You see the difference? Last example, to go up, to climb. Monter. Mes amis et moi sommes montés en haut de la tour Eiffel. My friends and I, we went to the top of the Eiffel Tower. Encore une fois, mes amis et moi sommes montés en haut de la tour Eiffel. Ensemble, mes amis et moi sommes montés en haut de la tour Eiffel. Now, with the auxiliary to have, avoir. He put up an IKEA piece of furniture quickly. In the plural, they. Ils ont monté un meuble IKEA rapidement. Encore une fois, ils ont monté un meuble IKEA rapidement.
ensemble, ils ont monté un meuble Ikea rapide. Excellent, my friend. The secret here is to get some context and practice with examples. And you spot when you see a verb which could be used with the auxiliary to have or to be, and you spot the differences. One-to-one lessons are available. Link is below, and see you very soon on French with a Smile. Bye bye!